Dear students, good morning. So today we are moving to the next chapter, that is the fourth one, GST registration. Okay. So in this chapter you are going to study the rules and regulations regarding GST registration. So registration, as you all know, is the most fundamental requirement for identification of taxpayers, ensuring tax compliance in the economy. So without registration, a person can neither collect the tax from his customers nor can claim any input tax credit for tax paid by him. So GST registration ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೆನಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಈ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಆ ಥ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರವೇ ಒಬ್ಬ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಸ್ಟಮರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವನು ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು. ಮತ್ತು ಅವನೇನು ಇನ್ಪುಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನು ಸೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So registration of any business entity under the GST law, it implies obtaining a unique number from the concerned tax authorities for the purpose of collecting tax on behalf of the government and to avail input tax credit for the taxes on the inward supplies. So here for all the inward supplies you can get the input tax credit only when they register under GST. So the GST registration has been studied under the chapter 6 of the CGST Act 2017 and section 22 to section 30 of the CGST Act, and it deals with the registration by the every supplier of goods and services. So the registration from rules and regulations, what are the provisions so that are covered under the chapter 6 of CGST Act section 22 to section 30. So new CGST Act ಅಲ್ಲಿ ಇದು section 22 ಮತ್ತೆ 30 ವರೆಗೆ 22-30 ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. So now who is liable to get registered under the GST? So compulsory registration ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ? So the person liable for registration, so person who are liable for registration under GST. So there is nothing but compulsory registration. So any business whose turnover in a financial year exceeds threshold limit. So ಒಂದು threshold limit ಅಂತ ಇದೆ GST ಗೆ. ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ನ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ threshold limit, if it cross the threshold limit, then he must register under GST. That is known as compulsory registration. So as per the notification of number 10/2019 CET dated 7th March 2019, any person who is engaged in exclusive supply of goods and services whose aggregate turnover in the financial year does not exceed rupees 40 lakh rupees. Okay. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ 40 lakh ವರೆಗೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಬೋವ್ 40 lakh ವರೆಗೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹೋದಾಗ ಅವರು GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ 20 lakh ವರೆಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವರೆಗೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರ್, ಮಿಜೋರಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ತ್ರಿಪುರಾ 10 lakh ಇದೆ. ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಮೇಘಾಲಯ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಪಾಂಡಿಚೇರಿ and Telangana ಇವರಿಗೆ 20 lakh ಇದೆ. Okay. So then all the cases the applicable threshold limit is 40 lakh. So if that limit is crossed, then he must register for his turnover. He has to register uh, under GST. Then he should collect the tax from his customers as well as he can claim the input tax credit. The next, every person who is registered under any earlier law, that is excise, VAT, service tax, needs to register under GST. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅವರು ವ್ಯಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ವ್ಯಾಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಡೀಲರ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರೀಗ GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ನೀಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ GST ಟು. ದೆನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ GST ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಡೀಲರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಮೊದಲೇ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಅವ್ರೀಗ ಅವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. Then when a person which is registered has been transferred to someone or demerged,
The transferee shall take registration with the effect from the date of transfer. ಯಾವಾಗ business transfer ಆಗದೆ ಆಗ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ transferee ಇಲ್ಲಿ he should take the registration, okay, from the date of transfer. Then anyone who derives interstate supply of goods, okay, ಇಲ್ಲಿ interstate supply ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗ ಅವನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Then casual taxable person, so that you all know, casual occasionally business ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಏಜೆಂಟ್, ದೆನ್ ದೋಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ, ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ mechanism. If he purchased goods from an unregistered dealer, then the supplier should register under GST. That is, he is going to pay tax under reverse charge mechanism. Then input service distributor. So input service distributor. So input ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ABC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ABC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಟ್ ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಸೊ ಈಗ ABC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. And it's providing the services like software maintenance expense, that is service received. So for providing the services, on behalf of his all the branches and received the invoice for the same. So ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್, since software is used by all the branches, the input tax credit of that entire services cannot be claimed at Bangalore. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ದ 3 ಲೊಕೇಶನ್. So here the head office at Bangalore is the input service distributed. So software maintenance expense, that is nothing but service received on behalf of all the branches. So head office will incur those expense. Okay, so that will be distributed to all the branches. So ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, then e-commerce operator, that you all know, e-commerce operator, e-commerce aggregator. So here is an aggregator model, and here a networking e-commerce business model. So we're a firm known as an aggregator, so that will collects or aggregates the data relating to goods and services offered by several competing websites or application software, commonly known as apps, and they will display it on its own website or application software. So the Amazon is a brand of marketplace model, but in that the multiple sellers sell their products with their own name. So this is an example for e-commerce aggregator. Then next, person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a person in India other than a registered taxable person. So compulsory registration. The next comes person not liable for registration. ಯಾರಿಗೆ compulsory registration ಇಲ್ಲ. So the following person shall not be liable for registration. For example, any person engaged exclusively in the business of supplying goods or services or both that are not liable to tax. ಯಾವ particular goods ಗೆ tax ಇಲ್ಲ. So for example, ಈಗ taxable goods are not taxable goods or fully exempt from tax. For such goods, ಯಾವ ಅಂತ goods ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ under this act or under the integrated goods and service tax act, they are not liable for registration. For example, if that supply of goods and services are not liable to tax, that are wholly exempt from tax, then an agriculturist, so is also not liable for registration under GST to the extent of supply of produce out of cultivation of land. So personal cultivation of land ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೆನ್
The person engaged in the supply of services and having an aggregate turnover of less than Indian rupee 20 lakh or 10 lakh in case of special category states in a financial year. Now the next aspect under GST legislation, that is GST. So GST, goods and services tax identification number. So earlier under VAT system there was 11-digit taxpayer identification number that is allotted to each business entity which registered with the commercial tax department. Now under GST regime, this TIN number is replaced with 15-digit GST, that is goods and services tax identification number. So earlier TIN number ಅಂತ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಗೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿಗೆ ಟಿನ್ ನಂಬರ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ. ದಟ್ ಈಸ್ known as tax that was known as taxpayer identification number. So now it is replaced with the GST, that is goods and service tax identification number. So here is a format of a GST number. So this is a 15-digit GST, 15-digit goods and services tax identification number. So now, so so after the application approve ಆದ ನಂತರ is ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ the certificate of registration in form GST registration form 6 showing the principal place of business and the additional place of business. Then that will be made available to the applicant on the common portal, and goods and service identification number shall be assigned. So ಯಾವಾಗ GST registration final approve ಆಗ್ತದೆ, so last ಗೆ ನಿಮಗೆ GST number ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. So GST number ಅಲ್ಲಿ first 15 digitally, first 2 digit it's related to the state code. The first digit of GST is related to state code as per Indian Census 2011. So each and every state and union territory ಗೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಆ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ 2 digit ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. For example, Jammu and Kashmir state code is 1, so here 01. Then Himachal Pradesh 2, so 02. So Karnataka 29, so 29. So the next total 10 digits. So here this is related to the PAN number of a business entity. That is permanent account number. So PAN number of a business entity like your shop or your mall or a company. So business entity ಯಾವುದು, ಸೊ ಅದರ ಒಂದು PAN ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13th digit, so this indicates the number of registrations as a business entity has within a state for the same PAN. Same PAN ಅಲ್ಲಿ number of registration ಇಷ್ಟಿದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. So 13th digit, and it will be an alphanumeric number, first 19 and then AZ. So and it will be assigned on the basis of the number of registration a legal entity as within one state. Then the default digit, that is 14th digit, the default digit is that. Then last one, fifth one, 15th digit, that is the last digit will be a check code which will be used for detection of errors. So last digit is there, error detection ಗೆ ಒಂದು code ಇದು. So 15th digit. So total 15th digit, 15 digit ಇದೆ. So under goods and service tax identification number. So what are the important document here it is required for registration? That is one PAN card of the company, PAN card in the PAN card makeup. Then proof of constitution like partnership deed, memorandum association, articles of association. Then details and proof of place of business like rent agreement, electricity bill. ಇದು ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಪ್ರೂಫಿಗೆ ಅವ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ರೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ showing the name of bank account holder, MICR code, IFSC code, and bank branch detail. Then authorized signatory like list of partner with their identity and address proof in case of partnership firm, or list of directors with their identity and address proof in case company. These are all the documents required for registration under GST.
So next, deemed registration, just to refer this, okay. So this is a provision, the grant of registration of the unique identity number under the State Goods and Service Tax Act or the Union Territory Goods and Service Tax Act shall be deemed to be a grant of registration or the unique identity number under this act, subject to the condition that the application for registration of the unique identity number has not been rejected under this act within the time specified in subsection 10 subsection 25. Then notwithstanding anything contained in subsection 10 of section 25, any rejection of application or registration or the unique identity number under the State Goods and Service Tax Act or Union Territory Goods and Service Tax shall be deemed to be a rejection of application for registration under this act. So this is related to the deemed registration, deemed to be registered. So registration ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ deemed to be registered ಅಂತ ಹೇಳಿ. Then next is just provision, okay. Uh, advantages of taking registration. So ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೊ ಲೀಗಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಲೀಗಲಿ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ on the input goods or services which can be utilized for payment of GST due on supply of goods or services or both by the business. Input tax credit. Then legally authorized to collect tax from his purchases and pass on the credit of the tax paid on the goods or services supplied to purchases of the recipient. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕೆಟ್ ಇಂದಲೇ ಅವನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಸೊ ಅವನೇನು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಅವನೇ ಬೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೋದಾಗ ಅವನ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವನಿಗೆ ಪಾಕೆಟಿಂದ ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ GST. Then getting eligible to avail various other benefits and privileges rendered under the GST law. Then so next thing, next concept, that is amendment of registration. So section 28 of CGST Act 2017 states about the amendment of registration. So here amendment of registration is nothing but, for example, once the applicant is registered so under the GST, so there may be some changes there may be there is a need for amendment, means the changes maybe due to several factors such as changes in the address or changes in the contact number, changes in the business detail, and so on. So this should be made some changes. So ಈ changes ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So ಆ present amendment of registration ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So the application for amendment of code fields, that is every registered person and a person to whom a unique identification number has been assigned shall inform the proper officer of any changes in the information furnished at the time of registration or subsequent thereto in such form and manner and within such a period as may be prescribed. For example, ಇಲ್ಲಿ amendment of registration ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ changes ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ GST ನಂಬರ್ ಬಂತು, ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ನೀವು ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ, ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಫೈನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಫೀಸರ್. ಸೊ ಮೇ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ furnished under subsection 1 or as ascertained by him approve or reject the amendments in the registration particulars in such manner and within such a period as may prescribed. ಈಗ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮೇ ಅಪ್ರೂವ್ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಫೀಸರ್ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಸ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್. Provided further that the proper officer shall not reject the application for amendment in the
registration particular without giving the person an opportunity of being heard. ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಲೀಗಲಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. Any rejection or approval of amendments under the State Goods and Service Tax Act or the Union Territory Goods and Service Tax, as the case may be, shall be deemed to be a rejection or approval under this Act. Then cancellation of registration granted under the GST. How to cancel the registration? So person can cancel the registration in case change in the constitution of business. So overall constitution of business changes under the registration cancel ಮಾಡಬಹುದು. Then business has been discontinued or transferred due to the death of the proprietor, amalgamation with the other legal entity or demerged etc. So ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ registration ಒಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತನ್ನ cancellation ಮಾಡಬಹುದು. Then the taxable person is no longer liable to get registered. So then registered person who has taken voluntary registration under 25 subsection 3 but has not commenced business within 6 months from the date of registration. So voluntary registration ಆದ ನಂತರ business 6 month ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ registration. Then any registered person who has contravened such provisions of the Act or the rules made thereunder, CGST, IGST, SGST, TGST, or the rules made thereunder, so contravened, then a registered person opting for competition scheme. So competition scheme ಅವರಿಗೆ registration ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. So has not furnished return of continuous period of 6 months. Then registration obtained by means of fraud, willful, misstatement or suppression of facts. So ಈ ಕೇಸಲ್ಲ ಫ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದರೆ ಸೊ ವಿಲ್ಫುಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. The revocation of cancellation of registration. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ರಿವೋಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion may submit an application for revocation of cancellation of registration in Form GST registration 21 to such proper officer within 30 days from the date of service of the order of cancellation of registration from the common court. Okay. Then either directly or through a facilitation center notified by the commissioner, provided that no application for revocation shall be filled if the registration has been cancelled for the failure of the registered person to furnish returns, unless such returns are furnished and any amount due as tax in terms of such returns has been paid along with any amount payable towards interest, penalty, late fee payable in respect of the said return. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಇರೋದನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಫೀ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಪೇ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ರಿವೋಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಂತ. ಸೊ revocation of transfer where the proper officer is satisfied for reasons to be recorded in writing that there are sufficient grounds for revocation of cancellation of registration. He shall revoke the cancellation of registration by an order in Form GST registration 22. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ GST registration 22 within 30 days from the date of receipt of the application and communicate the same to the recipient. Then the proper officer may, for reasons to be recorded in writing under circumstances other than those specified in the clause A by an order in Form GST registration 5, reject the application for revocation of cancellation of registration and communicate the same to the applicant. Then the proper officer shall, before passing the order referred to in clause B of subsection 2, issue a notice in Form GS registration 23 requiring the applicant to show clause as to why the application submitted for revocation under subclause 1 should not be rejected, and the application shall be furnished the reply within 7 working days from the date of the service of notice in Form registration 24. Upon fourth case, upon receipt of the information or
clarification in GST registration 24. There is a form number. The proper officer shall proceed to dispose of the application in the manner specified in subclause rule 2 within 30 days from the date of receipt of such information or clarification from the applicant. So this is a provision related to revocation of cancellation of registration. Just to refer this theory, okay. Next, next concept regarding composition scheme. So here composition scheme ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರಿಗೆ registration ಇಲ್ಲ. So now we need to check whether composition levy ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ. Composition levy ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ GS registration ಬರೋದಿಲ್ಲ. So ಅವರು composition scheme registration ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು. So various schemes ಅಲ್ಲಿ regular ಮತ್ತೆ composition scheme ಇದೆ. So in order to give relaxation the small retailers and small businessmen from the burden of filing and keeping records of invoices. So composition scheme ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ small retailers ಮತ್ತು small businessmen ಗೆ tax burden ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ relaxation ಇದೆ. So section 10 of the GST Act has stated that those business whose annual aggregate turnover up to 1.5 crore are allowed to get themselves under the composition scheme. So business whose aggregate turnover, if it is less than 1.5 crore, then they are allowed to get the composition scheme. So they are not regular tax ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ is 75 lakh. Then tax payable under this scheme is not allowed to collect any tax from the receipt of supplies made by him, nor shall be entitled to any credit of input tax. So ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಡೀಲರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅವರ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 1.5 ಕ್ರೋರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಸ್ಟಮರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಪಾಕೆಟಿಂದಲೇ ಕೊಡಬೇಕು, ರೇಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. Then registered person under this scheme will be required to submit of filing tax returns quarterly. So GSTR 4 instead of monthly return in case of regular scheme. So regular scheme ಅಲ್ಲಿ monthly return file ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ GST composition scheme ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. So if their turnover is less than 1.5 crore composition scheme, so here they are filing tax returns quarterly GSTR 4. They require they should show a bill of supply instead of tax invoice in case of regular scheme. So other than composition scheme, regular scheme, so uh, they should show a tax invoice, okay, that you are studied, that is tax invoice as well as contents of tax invoice. Here the composition dealer must show the bill of supply instead of tax invoice. The rate of tax would be, so for composition scheme, the 5% of turnover in case of food and restaurant services, then 1% of turnover in case of manufacturers, agents, etc. So this is a rate of tax for composition scheme. So following person are not allowed to opt for the composition scheme. So cannot opt for composition scheme. ಅಂದರೆ ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಂದರೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ who conducts business that is occasionally, they have not proper fixed place of business ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. then non resident taxable persons, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಾರಿನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ taxable person. Then supplier whose aggregate turnover in the preceding financial year crosses 1.5 crore, that registration applicable limit, that is 1.5 crore. So if exceeds that 1.5 crore, then they will register under regular scheme. Then supplier of services other than the restaurant services, so they have to they cannot opt for the competition scheme. Supplier of services other than restaurant service, all other services, they have to opt for regular scheme. Then persons supplying goods which are not taxable under GST law, so they are not
opt for compulsion scheme. Then person making any interstate outward supply of goods, they cannot opt for compulsion scheme. So ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್. Then supplier supplying goods through an electronic commerce operator. So this is already go to the Amazon, Flipkart, Samsung. So the e-commerce operator so is required to collect tax at the store, so they cannot opt for compensation scheme. Then manufacturer of ice cream and other edible oils with there are not containing coca, pan masala, tobacco and manufactured tobacco substitutes. They cannot opt for compulsion scheme. So regular scheme alli ಇವರೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. So they are the person liable for register under regular scheme, not under compulsion scheme. So they cannot get the benefit of compulsion scheme. Then next concept regarding the role of information technology in GST. So for the implementation of GST, technology forms the backbone and the most crucial part throughout the process. The reason of making everything web-driven where complex case of tax evasion ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. So tax ಅನ್ನು illegal ಆಗಿ avoid ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So resulting in uh, the loss of tax. So besides complicated compliance systems led to the replication of claims or liabilities that did not correspond to the seller. For such reason and more, government decided to ease out the tax structure of the GST regime by giving it on an online platform. So therefore, information technology in GST implementation being one of the most fundamental pillars, so the government has set up large technology platforms. So implementation of GST ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಇದೆ ಇದು GST network ಅಂತ ಇದೆ. So technology related ಆಗಿದೆ because of to avoid the complex case of tax evasion as well as to uh, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇವೇಷನನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ GST ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. So corruption, transparency, so ಇದೆಲ್ಲ important different. So technology is one of the important aspect because role of technology is very important here because information technology in the GST implementation being one of the most fundamental pillar. Next, so GST network that will store all the data related to GST and including invoices and the returns. So GST goods and service tax network is equipped with API, that is application program interface, that will help GST to connect with the third-party application used by the taxpayers. And this GST Suvidha provider is an online compliance platform for the taxpayers under GST law. In other words, GSP are intermediary between GST that provides services like registration, invoice generation. GST ಸುವಿಧಾ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಇವರ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂದಾಗಿ GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. So GST network that will store all the data related to GST network. So that includes invoices, returns. So GST network is a non-government organization, so that will manage the entire IT system of the GST portal. So it is a mother database of for everything GST. So this portal will be used by the government to track every financial transaction, and that will provide taxpayers with all services from registration to filing the taxes and maintaining all tax details. So here the private players own 50% of the GST and the rest is owned by the government. So authorized capital of GST is 10 crore. So the main objective of GST network is to
provide common and shared IT infrastructure and services to the central and state governments, taxpayers, and other stakeholders for implementation of the GST, and to provide common PAN-based registration services to enable filing of return and processing of payments for all the states on shared platform. And this network will also helps to partner with other agency for creating an efficient and user-friendly GST ecosystem. Then to help tax authorities in improving tax compliance and transparency of tax administration, then carry out research, study best practices, and provide training to the stakeholders, then to provide efficient back-end services to the tax department, to develop taxpayer profiling utility, then to ensure confidentiality on information regarding taxpayer, then to provide analytics and business intelligence to tax authority, to provide training to stakeholders, and to maintain of interface between the common GST portal and the tax administrative systems. Overall GST network ಏನ್ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ then GST Suvidha provided, so this is also online compliance platform. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು service provider, application service provider. So they also play a important role in the success of tax regime. This is a service provider who helps the taxpayer to comply with the provision of GST law through its web platform. So this will provide users to execute the provision of GST through the online platform. So this will consider as an enables for the taxpayer to comply with the provisions of the GST law through the web platform. So this is controlled by the government and it operates as per the MOU. An agreement is signed between the GST and GSP. Through GSP and ASP, users or taxpayers file their return online. So the users of on taxpayers have to fill their necessary details and automatically returns will be calculated. It also focuses on taking out the details of the taxpayer and convert them into GST returns. These GST returns are then filled on behalf of the taxpayer with the GST via GSP. ಇದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, GST ನೆಟ್ವರ್ಕ್, GSP ಸುವಿಧಾ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಟೇಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, so GST network is a non-profit non-government organization so that will manage the entire IT system of the GST portal, which is a mother database for everything GST. So this portal will be used by the government to track every financial transaction. Okay. So ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ. Yes, structure, objectives of GST network. So carry out research, study best practices, and provide training to the stakeholders. So provide efficient back and services to the tax department. So these are all the objectives. Here also function of GST. So it facilitates registration, computation of IGST and settlement. So the GST network ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ, ಸೊ ಫೈಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ and submit to central and state authority, integrate banking network with the tax payment details. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅನಾಲಿಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಹೇಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ GST ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥ್ರೂ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ MS ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. Then GST Suvidha providers. So it's been developed application software, so it will be used by the taxpayer for interacting with the GST. So this I will explain the next class, that is the registration process.
Okay, thank you.